Closer. No me veo. Where am I? Now we can listen. Can you hear me? Yes, Juan, now we can hear you. Okay, Yes. thank you. Do you hear us? Yes, I can hear you, Ron, and I think that I could hear Marilola as well. So, hello. So, Marilola, please, you have to take control over the connection. So is that okay, Marilola? Yeah, sure. Don't worry. We are already on and we are recording already, so it's fine. Okay. So, can we start? Yes. So, okay, I'm not sure if okay, now I can see myself. So, good afternoon, everyone. It is a great honor for me to participate in this event. I want, first of all, to thank the hospitality and friends from the medical school of Senegal. And we have been working the whole day also with the colleagues from the Pan Hospital. That's also one of the main hospitals in the country, and also with some researchers and medical doctors and professors from the university. And all of us were really eager to have this connection today. So it is a truly tricontinental connection. And well, I think the first thing I should do is introduce, first of all, thank our hosts. I think that according to the program, Babacar, it is now you who are going to speak. Is that right? Yes. Okay, so I'll then give the floor to Colonel Babacar Dia. Good evening. I am Professor Jiao. I was the commanding officer of the military hospital of the military medical school. I was trained in the slicer at Las Palmas with Juan team, and now I left this school. The new commanding officer is Professor Yai, and we are very happy to have this meeting today. I think it's a very exciting project. We can get many things with using this by using slicer, and we hope that it will be very useful for developing countries. Now I think we can start. One, I give you the micro, and thank you very much. Sonia, hi. Happy to see you again. Thank you very much. Thank you, Babacar, for your kind words. And I'll explain shortly how we have organized the event. First of all, Sonia Pujol will be moderating the event. Sonia is the responsible for training of 3DSlicer. She is an assistant professor at Harvard Medical School. She works with the surgical planning lab. And she is, as I said, responsible for training in slicer. So Sonia is French, so she can speak French, and she will facilitate understanding. So she will speak French and try to clarify anything that is not understood. So our first speaker
is Professor Ron Kikinis. Professor Kikinis is the leader and the principal investigator of 3DSlicer. He is a professor at Harvard Medical School. He's also the director of the Surgical Planning Laboratory at Brigham and Women's Hospital in Boston. He is also the director of the Fraunhofer Mebis Institute in Bremen, in Germany, and also a professor at Bremen University. So, Ron, anytime you wish. So, good afternoon. It's quite a pleasure to be here, at least remotely. I wish I could be there in person, but perhaps there will be an opportunity in the future. So I thought that I will give you like a short introduction, an overview over Slicer as an, you could call it enterprise. So 3DSlicer is an open source software. Open source means that the source code is available to anybody to look at and to use. It is also free software, which means you can just take it and use it for whatever you want. We are using a license that is very liberal, which means the license allows you, if you have computer science background, to essentially add capabilities to 3DSlicer. And you can do that without any restrictions. What Slicer is not, it's not a medical product. So it is intended for research, and that includes clinical research, which means it is up to you to make sure that if you choose to use Slicer, you use it essentially that you have to make sure that you also comply with the rules and regulations that apply. Let's say if you use it with patients, every country has different rules when you can use software or devices in a research mode. And so I don't know the rules in Senegal, and so Slicer just says, you get Slicer as it is, you can use it for whatever you want to do with it, but you have to make sure that you are in compliance with the laws and rules in your country. Having said that, getting to Slicer is easy if you have an internet access. And I will now share my screen with you and show you a few things. So this is the Slicer website. And what you can see here that essentially when you go to the URL slicer.org, you can from this URL, you can download an executable version of Slicer. You can get to pages that have self-training materials. And finally, we have a discussion forum where you can post questions if you don't know how to achieve certain things, or if you find bugs in the software. Slicer has been around by now for over 20 years. It started out as a master's thesis of an MIT graduate student, David Gehring, and has since evolved over several phases to a community-supported software platform. And the people that you will hear presenting during this 2 hours are people that have a leading role in some of the activities surrounding the Slicer platform, so that you will be able to see a little bit what we are doing and how we are doing it. The Slicer community is open to everybody. So you can basically join it both either as a user or as a developer and participate. So there are no rules or requirements to participate if you choose to do so.
We have a lot of people that download Slicer and use it. We know this based on the a large number of scientific papers that are being published. And if you look at this, this is basically the number of downloads of Slicer in the last 12 months. Now, I don't think that all 100 and close to 20,000 people actually use Slicer every day, but based on the published papers and based on the questions that we see posted in the forum, I think that there is really a very active user community around the 3DSlicer software. So what is 3DSlicer? Obviously, in my 5 minutes, I cannot give you an overall tool. So I figured what I will do is just show you one little example. So Slicer is intended to analyze diagnostic imaging primarily. So I used here our digital anatomical atlas of the abdomen. And so what you see here is a CT data set taken through the abdomen. It's a post-contrast CT. You see here the aorta. You see here the left kidney. You see here the right kidney. You see the liver. You see the gallbladder. Here you see the insertion of the superior mesenteric artery. Now we go a little bit down, 2 slices down. Now we see that the superior mesenteric artery has moved away from the aorta. We still see the kidneys. I don't know if the image quality is good enough for you, but you see here the cortex and you see here the pyramids because this is post-contrast. And the cortex of the kidney has a better perfusion. Here is a vertebral body, and here is basically where we would find the spinal cord. And then we can go up now towards the head. So we are going up. We see here the celiac trunk splitting here. Again, here we still have some kidney. We are beginning to see a little bit of spleen. Now, so this is something we can do in Slicer, which is to look at the slices one by one. We can also look at reconstructions in other orientations. Now, if we want to do 3-dimensional reconstructions, we need to label each structure precisely, not like when I'm showing you my mouse pointer here and I'm saying, here is the aorta. I'm showing somewhere in the aorta, but what we really need to do is to show everything in the entire aorta. And so this is what we have done here. We call this labeling or interactive segmentation. So here we see the label for the aorta. This is the right kidney. This is the left kidney. Here is the TH12 vertebral body. Here we see a piece of a rib. We see here the erector spinae muscle. And so somebody using a variety of techniques, interactively or automatically, has basically labeled every voxel in this slice with a label that we then assign a medical meaning. And now we can do the same thing on additional slides. And so once we do this on all like this, then we can take this and take software algorithms, and you can imagine like putting a rubber membrane around each of those labels. And when we do this, what we then get is what we have here. So here we have the right kidney, here we have the left kidney. And because I'm using a computer with graphics software, I can move things around and look at them from different directions.
And that sometimes is very helpful because, for instance, understanding the vascular architecture from individual slices is very difficult. You have to do this putting together in your head. If we do first an analysis and then generate 3D models, it's much easier to look at things and understand what is going on. And so I think this is about all that I wanted to do for an introduction. And so I will be now handing it over to the next speaker. Thank you very much, Ron. So, Sonia, would you add some key ideas in French about Ron's presentation? La présentation de Ron vous a montré le principe de ce que nous appelons la segmentation, c'est-à-dire l'identification des organes coupe à coupe, et puis la reconstruction 3D des différents organes à partir de la segmentation dans chaque coupe, qui permet d'avoir cette visualisation de l'ensemble des organes de l'abdomen dans cet exemple. Donc ça, c'était pour la partie démonstration. Et dans la première partie, Ron a présenté le projet 3DSlicer, qui est une plateforme logicielle open source, gratuite, et basée sur la contribution d'une communauté internationale avec des développeurs répartis un peu partout dans le monde. Donc ce sont vraiment les deux aspects du talk de Ron. Okay, thank you, Sonia. Thank you, Sonia. Thank you, Ron. So next speaker is Dr. Tina Katu. Dr. Katu is the Executive Director of the Image-Guided Therapy program in the Department of Radiology at Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School in Boston. And she will present a surgical suite called Amigo, that is probably the most advanced surgical suite in the world. Something very interesting is that 3DSlicer can be used in such an environment, and as we will see later, it can be used in other environments as well. So it can span a wide range of applications and of settings. Tina? Tina, we cannot, I think you are mute. Oh, yes, thank you. Thank you. Can you hear me okay now? Yes. Okay, excellent. Hello everybody. And it's good to see some familiar faces over there. And what I will talk about now is how we have been using 3DSlicer to help different types of image-guided surgery and image-guided interventional radiology in the Amigo suite. And let me tell you a little bit about what the Amigo suite is. This we built, so Amigo stands for Advanced Multimodality Image-Guided Operating Suite. And let me just check on. Sonia, can you give me a 5-minute warning or something? I can't see any clocks up here. So just as an aside, so this suite is something we built in Boston in 2011. So it's 7 years old, and it is 5,700 square feet. So it's about 10 times the size of a regular operating room. And what it has is every single imaging modality that a surgeon or an interventional radiologist may want to use at the point of care. So when there is a procedure is going on and there's need to get an updated MR image or a CT image or a PET image, we can do that in Amigo. And so let me give you some concrete examples of this. All right. Oh, okay. Here, so in the middle of Amigo is an operating table and an angio C-arm. And there
on one room, on the right side is an MRI scanner. And on the other side of the operating table is a PET CT scanner. Excuse me, Kira. Are you sharing your screen? Because we are not seeing it. You're not seeing the screen? No. So let me try again. All right, I just stopped the share and I'll start it again. Yes, share the desktop, not just one window. Okay. Yeah. So, you see that? Yeah, I can see it. I see it here. All right. Okay. So in the middle, so let me just, okay, this is a picture of the Amigo suite. And in the middle of the operating room that I mentioned with the angio C-arm, and then there's these double doors. There are these doors that open, and on the right in the picture, you can see there's an MRI scanner. So this is a 3 Tesla Siemens wide bore scanner. And on the left-hand side, there's a PET CT scanner, and there's similar double doors that open. And the idea is that when the patient is on the table, and whether it's a neurosurgery or a prostate cancer intervention or breast surgery, whenever there is need to update an image of the patient, whether it's MR or CT, the imaging modality can come into the room, take the images, and then go back, and then the physician, the surgeon, can continue the procedure with new images. Okay. And this slide gives a summary of how many procedures have been done in Amigo so far. So we've done over 2,000 procedures in the last 7 years. There has been neurosurgery, and so within that, we've done brain tumor resection as well as deep brain stimulation. Those are the two that have the largest number of cases so far that have been done. But tumor laser ablation is also something that's coming up. The other big pocket of procedures that are done are in interventional radiology. So a lot of tumor ablations, liver tumors, kidney tumor ablations, prostate tumor ablations, MR-guided biopsies of the prostate are a big number of cases in that. And then also there are head and neck and lung interventional radiology procedures that go on in this room. And so what I'm going to do next is give you a little bit of detail in a few of the procedures that we do in Amigo. As you all know very well, and from what I understood from Bob Cart, was that you have MRI scanners in Senegal that are used for the care of prostate cancer patients. In Amigo, a procedure that we do a fair amount is MR-guided biopsy of the prostate. And as you may know, there have been articles in the premier journals like New England Journal of Medicine and Lancet in the last year, where the world has started to agree that if you have MR available, to use it to do biopsies for prostate cancer is actually leads to the best outcomes for patients. And this picture, I wanted to show you that in 2015, our team here at the Brigham, led by our Vice Chair for Research, Dr. Tempany, who has worked with most of our group for over 2 decades, she had pioneered MR-guided targeted biopsies. And in 2015, these were all cases. We've done now about 400 cases, and demonstrated that an MR-guided biopsy of the patient leads to better outcomes. And this was all done with the assistance of 3DSlicer, which runs on a computer
that the interventional radiologist can see. And the images that you see to the right, these are the multiparametric images that that Dr. Tankali, our interventional radiologist, uses to figure out which biopsies, which cores to take from the patient. And compared to 10 to 15 cores that are usually taken under ultrasound-guided biopsies, in Amigo, he, as with Dr. Tankali, they've pioneered procedures where there's 2 to 3 cores are taken. And what we have done is, in addition to simply helping him place these needles, we to get the biopsy, we have a whole infrastructure within 3DSlicer where we can incorporate the latest research from artificial intelligence-based techniques to improve the visualization that the surgeon has. So this is a project that one of our graduate students recently released in 3DSlicer. So you can see this is the prostate gland that was found using an artificial intelligence technique in within this MRI, intraoperative MRI scan. And this is where the physician can see where the needle is going in. And as Ron mentioned earlier, as soon as the graduate student developed this module, published it in a paper, he made it available for free for anyone to download from from the internet as a module in 3DSlicer. Another example is gynecologic cancers. So we have done over 100 GYN cancer brachytherapies in Amigo. So this involves cervical, uterine, vaginal, vulvar, and ovarian cancer. And again, this is a place where MR guidance is used to place the needle. So you can see that unlike prostate cancer biopsies where one needle goes in, this one has anywhere from 10 to 40 needles and better outcomes. This is a fairly new area for research, but we've demonstrated in close partnership with radiation oncology that there's 30% better outcomes for patients if MR is used to target where these needles are placed. And again, we can provide these visualization using 3DSlicers so the surgeon knows where the needles need to go to give optimal dose to the patient. Third example I'm going to show you, this was a team led by Dr. Jayendra Jagdishan from the Surgical Planning Lab with a breast surgeon, Dr. Golshan, and a breast radiologist, Dr. Gombos, and a chemist, Dr. Agar. And what is important here is that we started to look at what is the benefit of using intraoperative MRI in breast-conserving cancer surgery. So as you probably know, in the US, more and more women are opting to get breast cancer conserving surgery now. But the margin rates, the thing that stops them from doing this rather than mastectomy, which is a full breast removal, is that the margin rates are very high. So 25% margin rates. And in Amigo, using Slicer, we started an investigation to see if a pre-surgical image followed by surgery, followed by a post-surgery image would actually help us get better margins. And that's indeed what has happened. And again, we were able to use, Dr. J was able to lead this team to use 3DSlicer to determine how the tumor actually moves from the image that the surgeon had at the start of the case to another one that was taken intraoperatively and the patient was in a different position than the beginning. Okay, and there are multiple clinical trials that are going on around these procedures in Amigo. This is the last example that I want to show you, is the same 3DSlicer infrastructure has been used to aid with visualization for lung cancer surgery. So how do we get a small wedge of cancer out? A small wedge of the lung out to remove the tumor as opposed to doing a full lobectomy. And again, Dr. Jagdishan, in partnership with a thoracic surgeon and a thoracic radiologist, they have done about 30 procedures in Amigo where they use
3DSlicer to do visualization to guide them to take out the smallest possible chunk of the lung. And this, I can leave you with these examples of how 3DSlicer has been used in the Amigo suite in Boston. And I hope that we'll see some of you at one of our next meetings, the 30th project. This is one of the meetings that I think Ron also mentioned, that we got together at Las Palmas this year earlier, and we plan to do that again in a few weeks under Juan's leadership there. So with that, I'm done. Thank you very much. Thank you very much, Tina. Sonia, will you speak French? Oui, avec plaisir. Donc, ce que Tina vous a présenté, en fait, ce sont des applications cliniques au bloc opératoire Amigo de Slicer. Donc, dans la présentation de Ron a mentionné quelque chose de très important. Il a mentionné que Slicer n'est pas un produit médical en soi, mais une plateforme de recherche clinique. Et nous pouvons utiliser Slicer sur des patients dans le cas de protocoles de recherche clinique bien définis. La salle Amigo est le parfait exemple de ce genre d'application de Slicer. Tina vous a présenté la salle Amigo, que nous appelons un peu le bloc opératoire du futur, parce que c'est quand même quelque chose qui est unique au monde. C'est une salle qui est séparée en 3 espaces, avec un IRM qu'on peut utiliser pendant la chirurgie, un bloc opératoire au milieu et un PET-CT dans une 3e salle. L'utilisation de Slicer dans la salle Amigo, c'est principalement pour la chirurgie guidée par l'image et pour la radiologie interventionnelle. Donc, Tina vous a présenté... La salle Amigo a été créée il y a 7 ans maintenant, et depuis 7 ans, nous avons fait plus de 2000 procédures dans diverses applications cliniques. Elle vous a présenté quelques-unes de ces applications. Donc, la première, c'était pour la biopsie de la prostate sous guidage IRM en utilisant Slicer. Une des choses intéressantes grâce à Slicer, c'est que non seulement on peut créer une application innovante de biopsie de la prostate guidée par IRM, mais on peut aussi incorporer de nouveaux outils d'intelligence artificielle pour essayer d'améliorer encore la visualisation durant la biopsie. Une chose importante que Tina a mentionnée, c'est aussi le protocole qui a été utilisé, c'est-à-dire que c'est un étudiant qui a développé pour la prostate un nouvel algorithme qui a ajouté de l'intelligence artificielle. Ensuite, il a publié un article de recherche. Et une fois que l'article de recherche a été publié, il a mis à disposition de la communauté scientifique et médicale tout le code source dans Slicer. Comme ça, grâce à ce pipeline bien défini, l'étudiant permet que sa contribution soit reconnue et le code est tout de suite accessible à la communauté internationale. Le deuxième exemple que Tina a présenté, c'était pour la chirurgie gynécologique. Donc ça, c'est une application tout à fait innovante où là, Slicer permet de développer de nouvelles manières d'opérer ce genre de cancer, d'intervenir dans ce genre de cancer. Une autre application est la chirurgie du cancer du sein en utilisant l'image préopératoire. Donc, la procédure guidée en IRM et avec Slicer permet de limiter, permet d'optimiser la marge de résection dans le cas de la résection d'une tumeur du sein. Finalement, dans le cas de la chirurgie thoracique, aussi dans la même démarche, guidée par l'image, grâce aux applications de Slicer, on peut non pas faire une résection d'un lobe total, mais juste une petite partie du poumon et préserver le maximum de poumons possible. Donc voilà, le talk de Tina vous a présenté des exemples d'applications de recherche clinique en utilisant Slicer dans la salle Amigo. Juan? Okay, thank you, Sonia. I would like to add my greatest gratitude to Professor Kikini's Dr. Tina Kapur or all the NAMIC international community for giving us the opportunity to host the NAMIC Project Weeks in Las Palmas. So I hope all of us hope to have a successful meeting in Las Palmas by the end of January with the presence of many African partners and of course from Senegal, from Cape Verde and Mauritania. Thank you, Sonia. So next speaker is
Gabor Fichtinger, who is the director of the Percutaneous Laboratory at Queen's University in Canada, and Tamas Tulji, who is the associate director for clinical translation at the same laboratory. At the PET lab, they have developed image-guided therapy systems based on, among many other things, based on ultrasound. And I think, Gabor, that you are going to give us a like demonstration. So, Gabor, Excellent. We cannot see that, so we see. I am sharing, so it should be sharing. Are you sharing the entire desktop? Well, I can see them. Ron, I can see. Yeah, I see them too. okay. I can also. Juan, my friend? Me too. It looks like one may be frozen. Mm-hmm. Yeah. Yeah, we can see. So I don't even see Juan in the Yeah. meeting participants. exactly. No, maybe they have a weird connection now. Mm-hmm. Yes, they dropped. Okay, they are back. Sonia, Yes? would it be better if I will stop after every slide and you can basically sum up what I said, okay? Sure. Yeah, if It you will want. be easier. I liked guessing what she was talking about and then putting up the slide. That was fun. Yes. So, what's is there anything new from Juan? Hello? Yes, I can hear you. Can you hear me? Okay, excellent. Yes, you we see can the- hear you. Can you see the slides, Juan? Slicer IGT. Yes, we can see. Excellent. So I can start. Yes, of course. So Juan, Excellent. Gabor suggested that I say a few words in French after each slide. Would that be okay on your side? Or? Yes, that's okay. Okay. Perfect. Very good. Good evening, good afternoon. I'm calling in on behalf of Queen's University, Canada, which is a core slicer development team for nearly about 20 years now. And our job, if you wish, is to use the immense power of 3D Slicer in anatomical visualization and use that platform for delivering therapy and for surgical guidance. Sonia. Donc, le professeur Finger vous présente son équipe qui a travaillé depuis plus de 20 ans sur Slicer. Et donc, le cœur de métier de cette équipe, c'est de vraiment d'optimiser toutes les capacités de visualisation de Slicer pour la chirurgie guidée par l'image et la radiothérapie interventionnelle. Good. So out of the so many interventions and surgeries that we have guided with Slicer, I will be showing some guides today, simply because ultrasound is widely used, relatively inexpensive and accessible for most users around the world. There are very inexpensive ultrasound these days that make these procedures possible. Sonia? Donc, il y aurait beaucoup d'applications cliniques que Gabor aimerait vous montrer, mais il a choisi de vous montrer aujourd'hui des applications qui utilisent l'échographie
parce que l'échographie est une technologie à bas coût et qui est accessible à un grand nombre de centres de par le monde. The layout of such a system is relatively straightforward. So what you have here, as I show it with the mouse, you can see in the image as well, an ultrasound image, an ultrasound scanner, which is equipped with a position tracker. If you wish, we can call that a GPS, like a miniature GPS in the operating room. And we also put position sensors on the patient and the surgical tools. And the result you see in the images, in the video running, in real time, the surgeon is guiding the tool relative to the ultrasound image, just like using the little GPS system. I am circling with the mouse around that. And that's the 3D slicer view with the needle, the surgical tool, and the ultrasound image. So that's the essence of what we will be doing here. Sonia. Donc sur le petit schéma que vous voyez sur l'image, vous voyez que la machine d'échographie est en fait équipée de ce qu'on appelle un localisateur, qui est comme un GPS. Et le patient, on positionne sur le patient des capteurs. Donc le localisateur va permettre d'enregistrer la position de ces capteurs sur le patient. Ainsi, et les capteurs sont aussi positionnés sur les outils chirurgicaux. Donc, vous obtenez ainsi un système de navigation chirurgicale qui permet aux chirurgiens, aux cliniciens de se repérer en temps réel dans l'anatomie du patient. So that's a very nice concept, but when you look at it, it's very complex mathematically and with infinite possibilities to make a mistake, and nobody gives any standards whatsoever to put all these pieces together. Sonia? Alors, donc le système de navigation que vous a présenté Gabor, c'est un concept très intéressant, mais comme vous vous en doutez, il y a une infinité de possibilités de faire des erreurs, au milieu d'induire des erreurs dans ce système. La raison pour ce grand nombre d'erreurs possibles, c'est qu'il n'y a pas de standard qui définisse exactement tous ces référentiels qui sont impliqués dans la navigation. Also, there are many different ways of putting these little GPS navigation systems together, and more are coming. At the same time, also, there are many different ultrasound scanners that are coming. So the challenge is that how to make systems, how to make navigation systems that are applicable with any kind of device that you choose to throw in. Donc là, sur l'image, vous voyez qu'il y a il existe une grande variété d'outils de localisation. Il existe aussi une grande variété de modèles d'échographes, autant la sonde échographique que l'appareil échographique lui-même. Et donc, il devient difficile de faire un système de navigation universel avec autant de variabilité parmi ces différents composants. So what Slicer IGT does is basically create a plug-and-play surgical navigator out of Slicer when you bring in your devices, and without programming, just like filling out this little questionnaire on the right-hand side, a little bit of a typing, you get a new navigation system, which is guaranteed to work with certain performance. And it so happens that 99.99% of the actual code that we create is already out there. That's the 3D slicer. Only 0.01% of any new code at any time needs to be reinvented. And that little can be separated from the platform, and people can sell their ideas, patent their ideas, and create their new applications without any interference with the rest of the platform. So what runs in the video is actually a spinal intervention application that you don't have to do programming for whatsoever. It is coming out of the Slicer IGT box as it is. Donc, ce que l'équipe de Gabor a développé, c'est ce qu'on appelle la librairie Slicer IGT, avec d'autres contributeurs, bien évidemment. Et donc, ça permet
en fait, ça vous offre un plug and play très facile pour créer un nouveau système de navigation. On n'a pas besoin de savoir comment programmer, il suffit de remplir ce que vous voyez à la droite de l'écran, qui ressemble à un petit formulaire, en fait, où vous rentrez les caractéristiques principales de la sonde, le nom du localisateur, des informations comme ça, et le Slicer IGT va prendre tout ça en charge grâce à l'infrastructure qui existe déjà dans Slicer, et au final, vous obtenez un nouveau système de navigation très facilement, sans avoir à résoudre les problèmes de standard que Gabor vous a précédemment exposés. Donc, ça permet de faire de nouvelles applications ici d'échographie localisée très facilement, quels que soient les outils, quelle que soit l'instrumentation que vous utilisiez. So this offers some guided interventions are not easy to do. So you have to practice, you have to train. And what we created here is the per tutor system, which is Slicer IGT plus some software tools to measure surgical skill, such as completion time, hand motion, needle motion, and a couple of other fundamental elements of skill that per tutor GT platform is able to measure. So we can actually train and certify practitioners in these procedures. Sonia? Donc, faire un système de navigation avec de l'échographie, donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'échographie est quand même une technologie qui demande un apprentissage certain. Ce n'est pas intuitif dès le début. Et donc, ce que l'équipe de Gabor a développé, c'est ce qu'il appelle le PERC Tutor. C'est un module qui permet d'apprendre à utiliser l'échographie localisée dans l'espace. Donc, système de navigation utilisant l'échographie. À travers le PERC Tutor, vous pourrez mesurer différentes métriques qui vous permettront d'évaluer la progression de l'apprentissage de l'utilisation de ce genre de système. So here, we would like to show you a live demo. And before we started, I'd like to ask Sonia to introduce this central line trainer, why we do that and why it is important. And then I turn it over to my colleague, Tamás Ungi. Alors maintenant, nous allons assister à une démo qui est effectuée en temps réel par Tamás Ungi au Canada. Et donc, cette démo est une pose, une voie veineuse, la pose d'une voie veineuse centrale, pardon. Donc, c'est un geste qui est, comme vous le savez certainement, un geste fréquent en médecine interne. Et ici, l'apprentissage d'un tel geste est vraiment très important pour éviter des complications qui pourraient être très graves, comme la ponction artérielle, l'hémothorax ou l'embolie gazeuse. So here I stop sharing and we ask Tamás to start his live demo. Thank you, Sonia. Hello, everyone. My name is Tamás and Rebecca is here with me operating the system. So as Gabor introduced, our projects are centered around guidance and also around training. So the procedure that we are doing today is a simulated procedure on this rubber patient. Is a central line insertion, so putting a catheter in the jugular vein, which is a very common procedure in many specialties. So a lot of medical students and residents want to learn this procedure. And the challenge in teaching is the time, the availability of experienced physicians who can supervise and give feedback to the trainee doing it. So our goal here was to design, to build this training system only from open source component and affordable hardware that would give the student who is practicing the procedure, give them step-by-step feedback on what they are doing right and how, and if they are doing wrong, then it points out the mistake. So we've been using the position tracking technology. So sometimes we refer to it as GPS, although it uses a different position tracking technology. But here we added something else, which is just a webcam. So the camera that we are using to see each other right now during the meeting, the same kind of camera is there. You guys see my video, right? Yeah, so Tamás, you could stop at every once in a while for Sonia. Oh, okay.
Okay, then how about I stop now? Sure. Donc, ce que Tamas est en train de vous montrer, c'est le prototype pour l'apprentissage de la pose d'une voie veineuse centrale. Et donc, le but, en fait, la difficulté dans ce genre de pratique, c'est que il n'y a pas toujours un médecin, ça prend du temps, l'apprentissage prend du temps, il n'y a pas toujours un médecin qui est disponible pour aider les étudiants. Et les étudiants n'ont pas forcément un feedback direct sur est-ce qu'ils s'en sortent bien ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Donc, le père tuteur, c'est un outil intéressant parce que ça leur permet d'être autonomes dans l'apprentissage, puisqu'il y a un guidage pas à pas sur leur progression de cet apprentissage au cours de la session que Tamas va vous montrer. So I guess we can start the procedure. So we have different levels of difficulties here that we can set up in the system. So initially, we want to display all the workflow steps for the trainees. So there is a list of steps that they need to be performing for this procedure to be successful. And as you start the procedure and start practicing the webcam, so the video camera there, and using currently popular image processing methods that recognize what is in the video. They recognize so the computer recognizes what the trainee is doing, and if it's the correct step, so that's the actual step that they need to perform, then it checks it off with green, so that is performed. And if they skip a step, they use the wrong tool, or they forget something, then it's displayed in red. Just go ahead and so so when you see Rebecca doing the procedure, you see that some steps are marked with green. That means that those steps have been performed. Sonia? Donc, dans cet outil, en fait, il y a un apprentissage pas à pas et l'étudiant a du feedback sur la qualité de sa progression dans le workflow. Donc, si par exemple l'étudiant se trompe, ne fait pas les pas dans le bon ordre, l'écran, il y a un petit signal rouge qui s'allume, mais là, vous voyez, Rebecca est en train de suivre la procédure dans le bon ordre, donc l'écran est en vert. L'autre chose importante qu'a mentionné Tamas, excusez-moi, c'est le fait qu'il utilise une webcam. Donc, dans les dispositifs dont a parlé Gabor, nous avons parlé de système de localisation, de localizer, nous appelons ça en anglais, optique ou magnétique. Parfois, ils sont un petit peu onéreux. Et en fait, le pair clap marche aussi très simplement avec une webcam qui va traquer, qui va essayer d'enregistrer la position des outils et de la sonde. Et en utilisant Slicer, montre tout ceci en 3D. So the advantage of this system over some of the other training systems or navigation systems that we have done is that it uses, for most of the steps, it just uses a webcam. So it can be configured for many different procedures. This is an example procedure, but if there is any kind of either surgical or interventional procedure that physicians often need to perform and students need to learn, then we can teach this system what are the different steps of the procedure. We can record a couple of dozen procedures with the camera, we need to mark them once, so the system learns what is the normal procedure of steps, and then whatever procedure is, the same system with the same software can teach that procedure. And so maybe that's enough for one. Donc là, le point sur lequel Tamas insiste, c'est la flexibilité de cette application. Donc là, nous vous démontrons l'utilisation pour l'apprentissage de la pose d'une voie veineuse centrale, mais ça pourrait tout aussi bien être utilisé pour d'autres gestes médicaux ou d'autres interventions. Il suffirait que le médecin définisse un nouveau protocole, étape par étape, qu'on rentre ce protocole dans Slicer, et l'outil développé par Gabor permettra de faire ainsi un nouveau module d'apprentissage pour une autre procédure. And finally, I'd like to just point out the different levels. So this procedure in the clinical practice is done
using only ultrasound guidance. So right now you see the 3D visualization, you see all the steps spelled out on the monitor so they can see exactly. So this is for beginners. And then we have 2 more levels of difficulties. So if you can switch to the level, I would say, okay. When we switch to the different levels of difficulties, we gradually take away these guides. So finally, at their final stage of their training, all they see is only the ultrasound image, and they need to perform the procedure as they would do it. The system is still tracking what they are doing. So in the end, they still get a report if they have missed something or did something wrong. But they gradually go to the difficulty when what is presented in a clinical situation. Good. Donc, le système a plusieurs niveaux, débutant, confirmé, expert. Et plus on avance dans le niveau de difficulté, moins le système donne d'indications sur la prochaine étape à suivre. Donc, par exemple, pour le dernier niveau, expert, le système vous montrera juste l'écran d'échographie sans aucune indication. Mais même pour le niveau expert, à la fin de la session, vous aurez quand même un compte rendu de vos performances pendant cette session. So this concludes our demonstration. Thank you. Well, that concludes our Queen's part as well, with the final note that Slicer has been used for many, many different surgeries, and Berkshire has been converted to teaching many, many different interventions. So this was just the tiny tip of the iceberg to show what's all on top of Slicer without adding programming experience to that. Thank you, Sonia. Donc il y a plein, ce que vous ont montré Tamas, Gabor et Rebecca, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. En fait, il y a beaucoup plus d'applications cliniques qui peuvent être développées avec Slicer, et le percuteur peut être adapté à beaucoup d'autres interventions. Thank you. Thank you very much, Gabor, Tamas, Rebecca, and Sonia, for this great presentation. Then we go to the next speaker, who is Dr. Michael Hall, Director of Technology Development and Director of Visualization at the Surgical Planning Laboratory at Brigham and Women's Hospitals and Harvard Medical School. Mike? Can you hear me? So, Mike, I think you have the mic off, Mike. Hi, Mike, can you hear me? No, but I cannot hear you. I think your microphone is off. So, Mariola, is it you who has to open the mic? No, I'm sorry, he has it open. I don't know what could happen. Let me check with him. No, I'm hearing Mike just really faintly, but with a lot of distortion. Maybe it is his volume, or still we cannot. No, not yet. How about now? Hello? Yeah. Yes, Better? now. Yeah. All right. All right. Perfect. Let's get back to work here. Okay, thank you, everyone. I apologize for that. You see the slides okay? Yes. Okay, so I appreciate a chance to talk about this project, and I know this is a project that we've worked on for several years, the idea of making open anatomy atlases available for the world. Dr. Kikinis and Dr. Peugeot and I have worked on this, but we're very fortunate that in the last year there have been
many people have become excited and have started to help on this, including Babacar and other people, and Juan and others from the Canary Islands and from Africa. And it's the beginning of a project we are very excited about to see how the world can contribute to make something that is useful for teaching anatomy to everyone. So basically, Sonia, would you mind doing slide by slide? I think that'll be easier. Sure. Is that okay? Bien sûr, sure. So, ce que Mike va vous présenter, c'est le projet Open Anatomy. C'est un projet sur lequel, dont Mike est le leader, sur lequel Ron et moi travaillons également. Et donc, c'est un projet qui est mené depuis de longues années au laboratoire, mais très récemment, ce projet a pris beaucoup d'ampleur, notamment grâce à la communauté du Sénégal, à nos collaborateurs du Sénégal et de l'Afrique subsaharienne. Et donc, l'idée, c'est de rendre le savoir anatomique disponible au plus grand nombre. So, the idea of our project is simple. We have a vision that we would like to create open and free anatomy atlases authored by the community, created by experts in the world, and available to anyone for any purpose. So, but primarily to help teach anatomy and to advance research causes and allow anyone in the world to use them and make them better. Sonia. L'idée de Open Anatomy est très simple. C'est de créer des atlas qui sont développés par des experts et qui sont gratuits, qui sont mis à la libre disposition de la communauté scientifique et médicale pour enseigner l'anatomie. Et l'Open Anatomy Project a aussi pour objectif de permettre à des experts un peu partout dans le monde de contribuer à ces atlas et de continuellement les améliorer. And we've discussed the core team. Let me just go on and say why we feel this project is important. Anatomy atlases are one of the foundations of medical education. No matter where in the world you learn to become a doctor, you use a book that describes the relationship between the anatomy and anatomical concepts. They are one of the first books that a medical student must have. They are a reference that a physician will use throughout their career as they practice. And taken together, they collect together all of the world's anatomical knowledge. They represent, if we look at all of the anatomy atlases, they describe what we know about anatomy. So they are incredibly important for our understanding of the human body and the diseases that we wish to treat. Alors pourquoi est-ce important? Eh bien parce que l'anatomie est la base du cursus médical. Tout étudiant en médecine au début de ses études se doit d'apprendre et de connaître l'anatomie. Et les atlas d'anatomie accompagnent non seulement le cursus de l'étudiant en médecine, mais aussi le praticien qui, tout au long de sa carrière, aura, à un moment ou à un autre, besoin de revenir dans l'atlas pour revérifier un point d'anatomie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans le cursus médical tout au long de la vie d'un médecin. Et d'autre part, les atlas d'anatomie représentent en fait la totalité de notre savoir à l'échelle globale sur l'anatomie humaine. But the anatomy atlases that we have today are limited. If it's a book or an application or an online service that provides an anatomy atlas to people, they don't live up to our needs. And in one case, they're very expensive, and that means that they aren't available to everyone who needs them, or even medical students in the United States. They may not be able to afford the atlases that they need. They are frequently not translated into the languages that the student may speak.
And so, again, information doesn't get to the people who most need them. They also are not updated. A book cannot be updated to take into account new discoveries or to if there's a debate between two different anatomists or two physicians who have two different viewpoints, the book captures just one viewpoint. And finally, most atlases only capture what is typical anatomy, what many people then come to view as normal anatomy, and anything that is different than the atlas is abnormal, which is not true. As physicians know, there are many normal variants in human anatomy that are seen in many people, and physicians need to understand pathology and disease as well as normal healthy anatomy. But what I'm going to focus on during this discussion is that anatomy atlases are least available in the parts of the world where they are needed most. Donc les atlas qui existent à l'heure actuelle sont limités pour plusieurs raisons. D'une part, ils existent en général uniquement sous forme de livres ou peut-être de CD. Ils sont en général chers, voire très chers. Ils ne sont pas forcément accessibles financièrement, même à certains étudiants aux États-Unis qui ne peuvent pas payer le prix d'un livre d'anatomie, malheureusement. Une autre limitation des atlas qui existent à l'heure actuelle, c'est qu'ils ne sont pas très souvent mis à jour, c'est-à-dire que s'il y a une nouvelle découverte en anatomie ou s'il y a un point de divergence en plusieurs anatomies, eh bien, ce genre, l'atlas sous la forme de livre, malheureusement, ne peut pas le capturer. Un autre point important aussi qu'a souligné Mike, c'est que quand vous ouvrez un atlas d'anatomie, vous avez une version de l'anatomie qui est présentée comme l'anatomie normale, et toute différence avec l'anatomie présentée dans le livre devient une anatomie anormale. Or, comme vous le savez sans doute, il y a beaucoup de variations de l'anatomie normale humaine, et donc malheureusement, les livres d'anatomie, pour l'instant, ne permettent pas de représenter cette variation, cette variabilité anatomique d'un corps humain à l'autre. And so we're very lucky to have worked with African partners, and that Juan has helped us work together as a team. And I take examples from the team to give you an example of the needs and opportunities. So in this case, this is Alexandra from Mozambique, one of our African partners, and Juan brought some pictures back from her anatomy teaching courses. In this case, this is a hand-colored brain, which is very useful for understanding the brain's, for a student to see exactly what the brain looks like. But because of and we know how important in Africa it is to train new physicians, because compared to the United States or Europe, the number of students, as you know, is much smaller. So we want to be able to teach as many as we can. And in this case, because of the difficulty in obtaining cadavers, even this useful form of medical education is difficult to achieve. If we can provide a computer resource that will allow at least some students to see whether normal brain anatomy or many different kinds of brains in addition to physical specimens, we can improve medical education for students just learning neuroanatomy. Donc, ce que Mike souligne ici, c'est l'enrichissement de nos travaux d'atlas anatomique par la collaboration avec les partenaires africains de ce projet. Donc ici, il a présenté par exemple le travail de Maria Alexandra Fernandez Rodriguez, qui est un des partenaires du projet de Juan, qui a fait ce cerveau humain colorié à la main, qui est une ressource très précieuse et unique pour enseigner la neuroanatomie. Malheureusement, il n'y a qu'un seul de ces modèles pour beaucoup d'étudiants, et ce qui est une limitation. Et la deuxième limitation, c'est la difficulté d'obtenir une pièce anatomique qu'on doit disséquer et qu'on peut utiliser à but d'enseignement. Donc, la possibilité de faire des reconstructions par ordinateur de ce genre de modèle permettrait de le rendre accessible à un très grand nombre.
So in this case, we have, as the result of our research work, been able to develop a brain atlas that we can use to help as part of this education. So in many cases, we have worked with people in the past and have many different data sets. And you'll see those soon. But we also have an opportunity, and our opportunity is demonstrated by the work that Babacar has been able to show us, which is there are physicians, expert physicians who are willing to provide their knowledge throughout the world. They may be in Senegal, they may be at Harvard Medical School, and they all want to improve the lives of their patients. And if we can take that and then help all patients and all students, then we've done something amazing. And this is a case where Babacar, as he said, in maybe 1 month of training, learned enough about 3DSlicer to be able to create an atlas or a data set of one of his own patients taken from CT data, and put it in a way that we can then share with others. That is the way that we think we can build a huge collection of anatomy atlases that can serve mankind. Comme Mike vous l'a expliqué, nous avons depuis de longues années développé au laboratoire à Boston un atlas, Brain Atlas, à partir de données d'imagerie, sur lequel de nombreux étudiants sont venus travailler à Boston. Mais nous avons aussi, grâce au projet de Juan, la possibilité de travailler avec des médecins experts comme Babacar ou comme d'autres médecins à Harvard qui veulent vraiment améliorer la vie des patients ou qui veulent aider l'apprentissage de l'anatomie pour les étudiants en médecine. Donc, Mike vous a montré ce magnifique atlas que Babacar a réalisé en seulement 1 mois. C'est-à-dire qu'en 1 mois, il a appris à utiliser la plateforme Slicer et il a appris à segmenter l'image, à reconstruire en 3D cet atlas à partir de données scanner d'un de ses patients. Donc ça, c'est vraiment un modèle qu'on espère sera le début d'une grande série d'atlas anatomiques partagés avec toute la communauté scientifique et médicale, dans le but, une fois de plus, d'améliorer non seulement la vie des patients et d'aider à l'apprentissage de l'anatomie. So, what do we offer? What is our approach different than what other people have done? So, as I've said, we want to use the community of the world and the skill of medical experts to build this collection of atlases. To make that possible, we've come up with a new way to describe electronic atlases, the data that makes them, because we believe by using the internet, we can distribute these to many more people. The atlases can be viewed in a web browser. Soon we'll have a tool that anyone with a mobile phone will be able to look at an atlas. They're free for anyone to use. And what's more, anyone can improve them and then give the improvements back so that every atlas gets better through people contributing to them. And then that same data can be used for new applications, like the 3D printing of anatomical models for teaching or for research, or maybe to be used in virtual reality so that students can see images of the structure in 3 dimensions in front of them in a virtual world before they ever see a patient. And our partners, whether they be in Africa, whether they be in Harvard, whether they be in the Canary Islands, or even throughout the world, will all help in this process. Here are some images you can see of some of the atlases that we have. We hope to have many more soon. Donc, en quoi ce projet est différent des autres finalement? Eh bien, en fait, le point principal de ce projet, et ce qui en fait l'aspect vraiment fantastique, c'est qu'il implique la communauté mondiale. Tout le monde peut faire un atlas, tout le monde peut contribuer à l'Open Anatomy Project. Et grâce à Internet, on peut distribuer ces atlas de manière très rapide, très facile au monde entier. Chacun peut améliorer les atlas disponibles. Donc, les atlas vont continuer à constamment devenir encore plus précis.
Et puis, au-delà des atlas sous forme digitale, ce que vous pouvez manipuler sur Internet, on peut aussi penser à des applications comme par exemple l'impression 3D de modèles anatomiques, toujours pour l'enseignement de l'anatomie, ou la réalité virtuelle, qui permettrait par exemple à des étudiants en médecine de se familiariser avec l'anatomie humaine avant d'aller dans les dissections sur pièces anatomiques. Ceci, c'est vraiment possible grâce aux partenaires fantastiques que nous avons aux îles Canaries, au Sénégal, en Mozambique, en Mauritanie et à Harvard. So briefly, we have short-term plans and long-term plans. Our hope is to focus on our African partners and other partners to make the tools that we already have better for classrooms and try and build excitement around the concept of open anatomy. Find people who have these atlases or have expertise and are willing to contribute, and then organize those people. In the long term, what we would like to do is change anatomy atlases the same way that Wikipedia changed the encyclopedia, by making the information available to all and a community resource. And ultimately, we want that to be a foundation that stands on its own, with the goal of making anatomical knowledge freely available throughout the world. Donc, on a plusieurs buts, des buts à court terme et des buts à long terme. Donc, les buts à court terme, c'est surtout de travailler avec nos partenaires africains, d'identifier les équipes qui pourraient être intéressées par ce projet, de les aider à utiliser ce genre d'atlas en cours d'anatomie avec les étudiants. À plus long terme, le projet, c'est de devenir un peu le Wikipédia de l'anatomie, c'est-à-dire d'arriver à concentrer le savoir un petit peu disséminé partout dans le monde sur l'anatomie humaine dans un seul endroit qui sera accessible à tout le monde. Et puis, de faire une fondation autour de cette idée de partage de savoir anatomique avec le plus grand nombre. Quickly, our information about our atlas is available at openanatomy.org. We have a website, and during October, we tried to see we tried to get a sense of how important that resource is in the community. And in 1 month, we were able to have 20,000 visitors from 221 countries visiting our site. Demonstrates how important this concept is for the world. Ici, Mike vous montre une capture d'écran du nombre de visiteurs que nous avons eus depuis le mois d'octobre 2018. Donc, il s'agit de plus de 23 000 visiteurs de 220 pays différents. Donc, ça vous donne juste une idée de l'ampleur et de l'intérêt que commence à prendre ce projet Open Anatomy. So, together, if we work together with technology, with expertise, and with people who want to make a difference in the world, we can make a real difference using this project. We feel very certain that this is a way that technology can impact the lives of many people throughout the world. Donc, en travaillant tous ensemble avec la technologie, l'expertise rassemblée de chacun, on pense que ce projet peut vraiment avoir un impact assez important à l'échelle de la planète et aider de nombreux patients et de nombreux étudiants. So the very last piece, I invite you, when you do go to show, I have an atlas open with this. So the tools we have include, this is an image of the liver that has taken from, we have the imaging, we have the CT imaging, we have the liver segments. We can turn off the segments, look at the liver, and we can look at the vasculature inside. Many of these data sets are clinical, and we have a variety. We're always improving them, and we look forward to contributions from many other physicians.
Donc ici, c'est un exemple d'atlas dans le Open Anatomy Viewer. Donc c'est un atlas des segments du foie. Comme vous le savez sûrement, il est parfois difficile à un étudiant de comprendre exactement comment se définissent les segments du foie. Donc cet atlas essaie d'aider les étudiants sur ce point-là. Donc vous avez les segments du foie et vous avez les différentes artères et veines qui permettent de les définir. Thank you. Thanks, Sonia. Thank you, Mike, for showing us this wonderful option to teach and learn anatomy. This is actually a very good example of how technology can help from basic things such as learning anatomy that proves difficult for every student in the world. I think that we have a great opportunity in Las Palmas in January because Mike and many of our colleagues will be there attending NAMIC, and we have the universities and the medical schools of different African, European, and American countries. So we have an excellent opportunity to improve the content of the atlas, to get more cases, and to collaborate around building those cases. So I think that that's something we should think about during the next week so that we can collaborate to increase the number of cases of models of data sets that we can show in open anatomy process. So maybe I wanted to just say one more thing. I wanted to thank Babacar again. During the month of October, I think probably more people in Senegal learned about the Open Anatomy project because he went trying to support the project, and that kind of commitment is so welcome and unbelievable for us. So we are very thankful for it. Oui, Mike voudrait remercier Babacar très chaleureusement parce que vraiment grâce à lui, le projet Open Anatomy il a fait connaître le projet Anatomy à un nombre incroyable de personnes et nous ne pensons pas que nous aurions une telle diffusion sur le continent africain sans son aide. Donc c'est vraiment un très très grand merci du fond du cœur pour ce soutien indéfectible au projet. Et moi je voudrais rajouter aussi un grand merci pour cet atlas que vous avez réalisé. Parce que pour mes étudiants en médecine à Harvard, je sais que le pelvis est une région qui est souvent très complexe à apprendre, donc je pense que c'est vraiment une ressource très très précieuse. Donc, merci également. Thank you, Mike, Sonia. So we move now then to the next talk it will be by Steve Piper. Steve is the chief engineer, the chief of engineering in Slicer. So he is computer scientist, a principal investigator on the Neuromesh Analysis Center, and also the surgical planning lab. So, Steve. Hi. Yeah. Hi, everybody. Let me see if I can share my screen here. And present. Okay, do you guys see my screen? Hear me okay? So Sonia, I think I'm also going to lean on you for the translations on the fly here. So I wanted to start out by saying that this is really an incredible community of people who've contributed. Ron mentioned it's been almost 20 years that Slicer has been under development and made available to people. So, you know, one thing I want to do is say that all the work you've seen is really the work of a large number of people that we appreciate their effort. And I thought I would take some time in this presentation to give you some insight into what that process is like and why people do it. Sonia? Donc Steve voudrait commencer par mentionner que Slicer est développé par une communauté. Le travail que vous voyez à travers ces présentations, le travail que Steve va présenter maintenant, est vraiment le résultat d'un nombre d'efforts d'un très grand nombre de personnes à travers la planète. So
there's so much detail that we could talk about in slicer engineering, and I wanted instead to focus on three main points. Why we create 3DSlicer as individuals, why we do it, give you some idea of how that process works, and then describe why I think that's important for potential users of the technology. Sonia? Alors, il y a vraiment tellement de choses, tellement d'aspects de l'ingénierie de slicer que l'on pourrait aborder. Malheureusement, le temps est quand même restreint. Donc, Steve a choisi d'aborder 3 points principaux pour vous présenter l'aspect génie logiciel de slicer. Pourquoi nous le faisons? Comment ce projet a pris forme et a pris de l'ampleur? Et qu'est-ce que slicer peut vous apporter? So first, in terms of why we work on Slicer, I think the majority of people that you have heard from and will meet in the community really want Slicer to exist as a tool for their own purposes and as a part of the scientific community resources. So really the motivation is personal in a lot of cases and very community spirited. Sonia? Pourquoi nous voulons que Slicer existe? Tous les gens qui font partie de Slicer sont des gens extrêmement motivés. En général, c'est pour des raisons personnelles, mais aussi parce qu'en fait, on a envie qu'un outil tel Slicer soit disponible à la communauté scientifique internationale. Secondly, taking a minute. Secondly, we know that it's too much work for any individual to do alone, and it requires a large team. And so Slicer has, from the beginning, been about building the community that can accomplish more than any individual could do alone. Sonia. Alors évidemment, on sait aussi que c'est beaucoup trop de travail pour une seule personne, qu'un seul ingénieur ou un seul développeur ne pourra jamais à lui seul développer la totalité de Slicer. C'est pour ça que vraiment au cœur de Slicer, c'est cet esprit de contribution d'une communauté. And sort of on a personal note, I want to say that it actually feels really good when Slicer works well for people. Sonia and I and Ron and I think many of the developers have had this experience where we've gone to different countries and met people who have had good things to say to us. And in fact, just as an anecdote, Sonia and Ron will remember when we were in Beijing, we were visiting our good friend, colleague, Dr. Chen, and he said, oh, I want you to meet this 9-month-old girl that I operated on yesterday, and I used Slicer to plan what I was going to do to operate, and he brought us into the room with a mother and a little baby. The baby's head was in bandages, and so we really appreciate when people take elements that we have done and then make use of it and do amazing things, and that's as much of a motivation as anything. Sonia. Alors sur le plan personnel, on doit bien avouer qu'en tant que membre de l'équipe Slicer, ça nous rend vraiment très très heureux quand on voit que des gens ont réussi à accomplir des gestes médicaux qu'ils n'auraient pas pu faire sans l'aide apportée par Slicer. Donc Steve, Ron et moi et le reste de l'équipe, nous avons beaucoup d'anecdotes, de moments heureux. Moment de Slicer heureux, et Steve a mentionné notamment un voyage en Chine que nous avions fait il y a quelques années à Pékin. Nous avions visité un de nos collègues, le docteur Michael Chen, à l'hôpital de Pékin, qui, à la fin du cours de Slicer que nous avions donné ce jour-là, nous a dit « Ah, je veux vous montrer un de mes patients. C'est un petit bébé de 9 mois que j'ai opéré hier. » Et donc, il nous a amenés dans la chambre où il y avait la maman qui tenait ce petit bébé qui était emmailloté de bandages, et le docteur Chen avait fait le planning chirurgical en utilisant Slicer. Donc ce genre d'histoire nous touche énormément, et ça fait partie d'une des motivations profondes qui font qu'on a vraiment envie de continuer à essayer d'améliorer la plateforme et de la disséminer au plus grand nombre. So
I wanted to say a few words on how, and again, I really resisted the temptation to bombard you with details. The websites and the tutorials have huge amounts of detail about Slicer. But to give you some general sense, the process we go through is very, very community oriented. Online, the discourse.slicer.org is available to anyone in the world. We have active participation, dozens of communications a day. That's electronic. Also available to anyone. In fact, several of you are participating in the weekly video conferences leading up to Project Week, but we continue that all year long for anyone to join to discuss Slicer development. And then, of course, twice a year we get together at Project Weeks, like we'll do in January with Juan and the team in Las Palmas. The other, in addition to communicating, the other part that we do a lot of work on is programming. And again, the process is more complex than this, but essentially we write programs, we test them out, we debug, and then we write more programs. And this is a very time-consuming and intensive and highly detailed work that I won't describe in detail. And then finally, we make the results of our work available and disseminate them both through nightly test builds that are available to people, and we maintain infrastructure so that we make sure that that process is available. And then also we do releases. So currently the 4.10 release came out about a month ago, is available to people, and essentially then we go back and repeat. We start learning from people what didn't work for them about the latest upgrades, and we work on improving it. So Sonia, if you can summarize that. So Steve is saying, sorry, I'm switching languages. I apologize. Ce que Steve essaie d'exprimer, c'est qu'il essaie de résister à la tentation de vous bombarder de détails sur l'aspect ingénierie, l'aspect génie logiciel, l'aspect programmation de Slicer. Pour cela, nous avons le site web de Slicer, nous avons le compendium avec tous les tutoriaux, où vous trouverez énormément de détails sur toutes les procédures. Mais des points qu'il voulait souligner ici, c'est un aspect essentiel de Slicer, de la façon dont nous développons Slicer, c'est la communication. Donc, nous communiquons beaucoup grâce au forum Slicer, qui est sur le site web discourse.slicer.org, où là, il y a des gens qui écrivent tous les jours, qui posent des questions, qui demandent des améliorations, qui suggèrent des améliorations. Donc, c'est un endroit très vivant et très actif. On se réunit toutes les semaines avec des vidéoconférences comme celle-ci, par exemple, où on discute l'évolution générale de Slicer ou les événements à venir. Et 2 fois par an, nous nous réunissons en personne à la Project Week, telle que celle que va organiser Juan aux îles Canaries au mois de janvier, qui permet à toute la communauté de Slicer de se retrouver à un même endroit et de pouvoir échanger. Au niveau de la programmation, basiquement, on écrit beaucoup de code. On essaye de tester également énormément et on essaye de débugger le plus possible. Et puis finalement, on met tout ça à la disposition de la communauté internationale de 2 manières. Tous les jours, il y a une nouvelle version de Slicer qui est construite. C'est le Slicer Nightly Build. Donc ça, c'est vraiment la version du jour qui contient les développements les plus récents. Et puis, chaque année, en général au mois de novembre, lors du congrès de radiologie RSNA qui a lieu à Chicago, on met à disposition sur le site de Slicer ce qu'on appelle une stable release, c'est-à-dire une version stable de Slicer qui intègre toutes les nouvelles fonctionnalités et toutes les erreurs qu'on a réussi à réparer tout au long de l'année. Okay, so what this process should result in, that I want to impress on people, is that our real benefit of using Slicer is that it should be available to you as a reliable research tool, not the only tool you use, not necessarily suited for all purposes, but when you need it, it should work well, and it should be
understandable and well documented. That's one of our major goals. And Sonia? Alors, ce que Steve le seul outil que vous utiliserez. C'est un outil parmi d'autres, mais c'est un outil qui est robuste, qui normalement doit marcher quand vous l'utilisez et qui est bien documenté. Second, I assume it will show up in a second. Slides going. The point is that the platform should be available for extension, that it is every piece of the platform extendable and customizable, that you should be able to have a vision of what you want to accomplish. Options are available to modify the program in hopefully practical and useful ways. Un des points forts de Slicer, c'est que c'est un outil qui évolue sans cesse et qui est extant, l'exprimer ainsi. C'est-à-dire que si vous avez la vision d'un nouveau module, si vous voulez ajouter une nouvelle fonctionnalité, l'infrastructure de Slicer est suffisamment souple pour que ce soit possible de manière assez facile. And the third point really for you is that we aim to have a supportive community, and you'll see that if you look at our discourse forum, at our source code repository comments, our bug trackers. There is a sincere interest on the part of Slicer developers to understand our collaborators' what their goals are and to help people accomplish those, and to turn that into information that can be used to train other people and make those resources transparently available. Sonia. Donc, un de nos objectifs, c'est d'avoir une communauté qui est vraiment investie dans la mission de Slicer, c'est-à-dire que tout le monde va essayer du mieux possible de comprendre quels sont les besoins de nos utilisateurs, comment on peut répondre au mieux aux nouvelles demandes de fonctionnalités, comment on peut améliorer l'existant grâce aux retours qu'on a de nos utilisateurs. Donc vraiment, c'est une communauté qui essaye d'aider le plus possible. And then the final point that I'd like to make is that every one of us has choices in terms of and our effort and what to learn. When we learn one thing, we decide maybe not to learn something else, and that we want Slicer to be worthy of investment, that people should feel that their time spent learning the details of Slicer is reusable and is a valuable life skill for their research and for their overall intellectual advancement. Sonia. Alors finalement, le point que Steve voudrait faire, c'est qu'on a tous le choix pour investir le temps que nous avons à notre disposition et pour investir nos efforts. Et donc, nous, on espère que le temps que les gens passeront à apprendre Slicer, à pratiquer l'analyse d'image avec Slicer ou à l'utiliser pour leur carrière, leur sera fructueux et utile. And really, that's all I wanted to say. Again, there's a million details that we can discuss when the opportunity is right, but I wanted to resist the temptation of bombarding you with lots of buzzwords and other programming details. Sonia. Alors, il y aurait vraiment beaucoup de choses à discuter, beaucoup de détails de programmation, mais c'est vrai, de détails, de programmation, de bouts de code, etc. Mais il sera ravi de le faire lorsque l'occasion se présentera. Thanks, Sonia. Thank you very much, Steve, for this very interesting introduction to the engineering behind 3DSlicer. It's such a great tool, such a complex tool, with so many details, so complex engineering behind that. It's always interesting to know more about it. So now we go to the next talk
and it will be by Raúl San Jose, who is applied chest imaging laboratory, also at Harvard Medical School and here in the hospital, and he will speak about the chest imaging. One setup. You see my screen? Okay, that's 1 sec. Now, I guess. So I'm also going to find translation work today. So hello, everyone. So I'm going to show you one example of how the slicer ecosystem enables, characterization and diagnosis of a specific disease platform. Focuses on around diagnosis and characterization of lung diseases and their comorbid conditions. Donc, l'exemple que va vous présenter Raoul, c'est un exemple d'utilisation, c'est un exemple qui vous montre comment l'écosystème de Slicer peut être utilisé pour la caractérisation d'une pathologie en particulier. Et dans le travail de Raoul, vous allez voir, et la plateforme Chest Imaging Platform, vous allez voir comment Slicer est utilisé pour le diagnostic de la pathologie pulmonaire. Thank you. So, just to create some context, if we look, this is data for Senegal for 2017 regarding to the main mortality errors. And as you can see, both lower respiratory infections, tuberculosis, and heart disease are in the top 10 killers. So clearly addressing the diagnosis and the definition or the medical characterization of lung and cardiac diseases is an important challenge for Senegal. Donc, ce que vous montre Raoul, là, en fait, c'est un classement des maladies qui font le plus de décès, malheureusement, au Sénégal. Et donc, vous voyez dans ce classement, les maladies pulmonaires, comme les infections respiratoires ou la tuberculose, sont tristement dans le top 10. Donc, la caractérisation des outils qui permettent de mieux caractériser les pathologies pulmonaires sont vraiment importantes dans ce contexte. Thank you. So, if we look at the spectrum of lung diseases, clearly we have an array of conditions: tuberculosis, asthma, lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease. What is unique about lung diseases that are typically associated to infection or some kind of exposure is the fact that there are many different underlying comorbid conditions that somehow are shared, could be shared among all of these components or all of these syndromes. And CT, specific chest CT, plays a unique role to better dissect and characterize what are the unique components of those diseases. Donc, ici, vous voyez, l'ensemble des pathologies du poumon est assez vaste. Vous voyez la tuberculose, l'asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive ou le cancer du poumon. Mais beaucoup de conditions de comorbidité sont en fait communes à toutes ces maladies. Et donc, la place du scanner thoracique est vraiment essentielle pour l'ensemble de ces maladies pour permettre de caractériser ces différentes pathologies. So the goal of the chest imaging platform is to leverage the information that can be extracted from a chest CT scan to improve the healthcare for chronic diseases. And
you can think of a chest CT scan of something that in which you not only are imaging the lungs, but also you are imaging the heart, imaging the vascular system, imaging the musculoskeletal system. So provides a unique tool to have a holistic view of disease. Donc, le but d'un scanner thoracique, c'est d'extraire, le but, pardon, de la plateforme Chest Imaging Platform, c'est d'extraire le maximum d'informations d'un scanner thoracique. Donc, bien sûr, une image scanner du thorax vous donnera de l'information sur les poumons, mais vous avez aussi de l'information sur le cœur, vous avez de l'information sur le système squelettique ou sur les muscles. Et donc, l'idée de la Chest Imaging Platform, c'est d'essayer d'extraire un maximum d'informations de l'image pour permettre d'avoir une vue holistique de la pathologie. So these are just briefly the different workflows you can find in the chest imaging platform. As you can see, we have an array of tools that allows you to do characterization of lung densitometry for diseases like COPD. You can also look at airway inflammation to characterize asthma. You can also assess the interplay between the lung vasculature and the lung airways for things like bronchiectasis, cystic fibrosis, as well as analyzing lung nodules for tuberculosis and lung cancer. All these are tools that are currently integrated and can be used within this platform. Donc, vous voyez ici les différents modules qui sont disponibles dans la plateforme, la Chest Imaging Platform pour les maladies pulmonaires. Donc, vous avez des applications pour la densitométrie. Vous avez des applications qui vous permettent de mesurer le degré d'inflammation. Vous avez des applications qui vous permettent d'étudier la relation entre les vaisseaux et les voies respiratoires ou d'analyser des nodules dans le cas de cancer du poumon. But also, we as only focus on the lungs. Our hope is to also characterize other comorbid conditions, and for that we have tools to assess, for example, hypertension by measuring the ratio between the pulmonary artery and the aorta, ways to assess right ventricle, left ventricle dilation, important in pulmonary embolism, as well as assessment of body composition, of muscle composition, important in frailty and cachexia, as well as calcium scoring, interesting risk marker for myocardial infarction. Donc, non seulement cette plateforme s'intéresse à l'imagerie du poumon tel quel, mais aussi à tous les facteurs de comorbidité qui peuvent intervenir dans le diagnostic et le traitement, notamment l'hypertension, la composition du cœur, la répartition graisse-muscle ou la quantité de calcium, par exemple. Thank you. So, just briefly, just to show you two use cases of for the modules that we provide. So here we are seeing the module to perform emphysema assessment. So on a CT scan, we are able to extract the lung anatomy, differentiate different regions, and then do an analysis of the density within the lung that can be used, you can see here on the left, to have a panel of scoring for the amount of emphysema that is present in this. Donc ici, très rapidement, c'est un exemple d'application qui est disponible dans la plateforme. Donc par exemple, dans le cas de l'emphysème pulmonaire, vous pouvez faire une analyse très fine, une analyse très fine, région par région. Thank you. Likewise, this is an example for the lung lesion analyzer. So this tool allows you to both look at lung nodules as well as TB lesions, extract, isolate the lesion, and then compute different markers, also known as radiomic
markers that can use into definition of prognostic or predictive models for disease evolution. Donc ici, vous voyez un autre exemple de module. C'est un module qui permet l'analyse d'une lésion. Donc, ce module permet d'extraire les contours de la lésion, d'en faire des modèles 3D, et puis de calculer son volume et différents biomarqueurs que l'on appelle biomarqueurs radiomix, qui sont biomarqueurs qui permettront de prédire l'évolution de la lésion. So finally, I want to acknowledge and thank everybody that contributed to this project, all the main core development team that I lead with James Ross, Petrus Nardelli, and Nieva, as well as the whole Slicer and CIP community and all the members that you are. And with that, I want to thank everybody and feel free to reach out to me if you have any questions or want to know more about the chest imaging platform. Thank you. Donc, Raoul voulait remercier tous les membres de son équipe, donc le cœur des développeurs de la Chest Imaging Platform, mais aussi tous les membres de la communauté de Slicer qui ont contribué à cette plateforme. Thank you very much, Raoul, for the wonderful presentation. Thank you very much, Sonia, for the interpretation. And now we go to the final part of our meeting. This is a warm-up presentation by, warm-up summary by Sonia, and she will also take a question in French. So it's also a very good opportunity to ask anything very interested in, and Sonia is so kind to take those questions and answer them for you. Thank you. So, Sonia. So, oui, alors je vais partager mon écran. One. Excuse me, Sonia, I'm transferring the microphone here to Asma or Naira, who can also talk French, speak French, and then for you will be fine. So then it will facilitate communication on both sides. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Non. Non. Alors, je le refais, voyons. Je refais la manœuvre. Le PowerPoint. Ici. Est-ce que vous le voyez? Toujours pas. Ah. Alors, je vais peut-être partager tout l'écran. Alors, est-ce que vous voyez maintenant la présentation? Pardon, un moment. Excusez-moi. Ah, un moment, c'est bon. Sur la voie. Un moment, s'il vous plaît. Et pardon, Sonia, est-ce que ton écran, c'est à la page de Zoom? Ah ouais, non, c'est l'écran. J'ai partagé tout mon écran.
Je peux refaire la manip une dernière fois. Hop. Ben là, normalement, vous devriez voir une slide. Ah, je crois qu'on a... Est-ce qu'on a perdu la connexion? Hi, Asma and Naira, are you still there? Yeah, I am, and I'm not sure if they are because I cannot see them, or I'll try to contact by WhatsApp. Yeah, the screen turned black. Yeah. There is some kind of noise. Feel like NASA when they just lost probe. Yeah. So, Mike, can you see the slide, or is it just in Senegal? I just see the dead Zoom meeting screen thing. Oh. So you don't see the slides? No. No, I see something left over from, I assume, the Senegal. Oh, okay. I don't know. I'm trying to reach them. Mm. Okay. Now I think, but this is your screen, Sonia, right? So now I'm sharing my screen, yes. Yeah, yeah. Can you see it? Yeah, yeah, I do. Okay. And I think now they are not connected. They're trying to reconnect. Okay, good. Okay, on a... On a retourné. We're back. Sorry. Sonia, s'il vous plaît. Oui, je vous entends. Oui, pardon. Si on peut ici. Oui. Je ne vous vois plus. Ah. Ok, il faut activer les vidéos. Les vidéos, notre vidéo, s'il vous plaît. On a un problème de hardware, on ne peut pas démarrer les vidéos. On peut les tourner comme ça. Oui, c'est pas grave. Sonia, can you hear me? Sonia? Oui, oui, je vous entends, oui. We cannot restart the webcam, so please, can we continue without our video signal? Okay, yeah. So can you see my screen? Yeah. Oui. Yes? Yes. Yes. Okay, good. So I'm starting now. Is that okay? Oui. Okay. Donc, je suis très heureuse et très honorée de clore cette séance de séminaire Slicer 3D. Je tiens à remercier Juan d'avoir convié toute l'équipe Slicer à cet événement exceptionnel. Je remercie également Babacar d'avoir permis, d'avoir offert la possibilité d'organiser cet événement au Sénégal.
Donc, je suis responsable de la formation de l'enseignement de Slicer. Je travaille sur le logiciel depuis plus de 15 ans maintenant. Et donc, je vais essayer de vous résumer les principaux points que nous avons abordés cet après-midi et de conclure cette séance. Donc, c'est la liste des présentations à travers lesquelles vous avez pu découvrir divers aspects de Slicer, qui est donc une plateforme pour l'analyse et la visualisation 3D d'images médicales. Ron vous a présenté l'écosystème de Slicer. Donc, Slicer est une plateforme logicielle open source d'accès libre pour l'analyse et la visualisation d'images médicales. Slicer a été créé il y a 20 ans et il est aujourd'hui utilisé dans le monde entier par une communauté internationale qui réunit des médecins, des scientifiques, des étudiants et des ingénieurs. Tina vous a montré des exemples d'utilisation de Slicer dans la salle Amigo. La salle Amigo à l'hôpital du Brigham and Women's Hospital de Boston aux États-Unis permet de développer de nouvelles interventions guidées par l'image. Slicer y joue un rôle essentiel pour le prototypage de nouvelles applications et pour le développement d'applications innovantes. Steve vous a parlé du côté ingénieur de Slicer et donc vous avez pu découvrir à travers sa présentation un des buts de l'ingénierie logicielle de Slicer qui est de développer une plateforme de recherche qui soit robuste et extensible. Steve a notamment mentionné que des centaines de programmeurs ont contribué au développement de Slicer depuis plus de 20 ans. Mike vous a présenté le Open Anatomy Project, qui met à la disposition des médecins, des étudiants et des chercheurs dans le monde entier des atlas d'anatomie en 3D. Et le projet facilite également le développement de nouveaux atlas par la communauté scientifique et médicale. Gabor, Tamash et Rebecca vous ont montré en direct le système pour apprendre la pose d'une voie veineuse centrale. Comme vous le savez certainement, la pose d'une voie veineuse centrale est un geste fréquent en médecine interne. Et Slicer facilite l'apprentissage et l'entraînement à l'accès veineux central grâce à la simulation sur modèle anatomique afin d'éviter des complications comme la ponction artérielle, l'hémothorax ou l'embolie gazeuse. Raoul vous a présenté la Chest Imaging Platform, qui est un exemple d'application clinique de Slicer en pneumologie. La Chest Imaging Platform est dédiée à la bronchopneumopathie chronique obstructive, la maladie vasculaire pulmonaire et les pneumopathies interstitielles principalement, mais à beaucoup de modules qui permettent de vraiment pouvoir faire de la recherche dans l'imagerie du poumon. Donc, comme vous le savez, l'imagerie médicale joue un rôle essentiel, très important dans le diagnostic et le suivi thérapeutique. Et Slicer offre un accès direct aux dernières avancées de la recherche en analyse et visualisation de données multimodales. Vous avez vu au cours de cette présentation des exemples d'échographie, d'IRM ou d'images de données scanner CT. Depuis 15 ans, les ateliers Slicer combinent des cours théoriques et des travaux pratiques pour former les médecins et les chercheurs partout dans le monde. J'ai la chance depuis 15 ans de voyager pour rencontrer les membres de la communauté Slicer. J'ai eu la chance de former des médecins et des chercheurs dans les grandes universités américaines comme Stanford, Harvard ou le MIT, mais aussi en Europe, en France, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, et puis aussi en Asie, au Japon ou en Chine. Et vraiment, un des cœurs de Slicer, c'est de permettre le partage et la diffusion du savoir au-delà des frontières. Je suis vraiment très, très, très heureuse que la communauté de l'Afrique subsaharienne rejoigne le projet Slicer. Et je dois dire que je suis vraiment impatiente de découvrir les nouvelles utilisations que vous allez faire de Slicer, les nouvelles applications que vous allez pouvoir y contribuer. Nous espérons que Slicer pourra être utile pour l'apprentissage de l'analyse d'images, pour l'aide à la décision clinique et pour le développement de la recherche scientifique au Sénégal, mais également dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Je suis intimement persuadée que les contributions des utilisateurs et des développeurs de Slicer en Afrique subsaharienne permettront d'améliorer grandement Slicer au niveau mondial. Vous savez, aux États-Unis ou au Canada, il y a beaucoup de patients qui sont souvent éloignés des grands centres technologiques comme la salle Amigo que vous avez pu découvrir. Et donc, je pense que l'utilisation que les pays d'Afrique subsaharienne
vont faire de Slicer vont être très très riches en enseignement pour toute la communauté internationale. Par avance, je vous en remercie. Je vous remercie de votre accueil et je vous remercie de votre attention. Oui, oui. Alors j'entends d'entendre. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup l'actuel directeur de la santé des armées. Je suis l'adjoint au directeur de la santé des armées. Je vous remercie d'avoir bien voulu venir participer à cet événement. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à vous entendre malheureusement. Vous m'entendez maintenant? Alors, peut-être un petit peu mieux, oui. Allô, vous m'entendez? Oui, de très très loin, ce qui est normal. Ça, c'est mieux, oui, merci. Voilà. Très bien. Donc, je suis le directeur adjoint du service de santé des armées et je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu donc, faire le déplacement sur Dakar pour nous faire découvrir et nous enseigner les bienfaits de cette pratique Comme vous le dites, à terme, devrait permettre à la communauté scientifique donc, de pouvoir assurer une meilleure prise en charge des patients. La question que je voudrais poser, c'est par exemple, est-ce qu'il y a une estimation, par exemple, pour, en termes d'efficience, par exemple, sur le plan, parce que le problème à l'heure actuelle, surtout dans nos pays sous-développés, c'est le coût de la prise en charge. Et souvent, l'exploration, la phase diagnostique, donc, joue un rôle important. Ce qui fait que certains malades n'ont pas accès. Par exemple, je donne l'exemple. Souvent, quand vous avez un trauma du genou, les gens à vous demander l'IRM. Alors que, avec ce logiciel, le scanner qui coûte moins cher devrait permettre, si je ne me trompe, de mieux affiner le diagnostic et éventuellement de guider le traitement. Est-ce que c'est le cas ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Merci. Alors, le software permet de lire IRM, de scanner et d'échographie. Et que, comme c'est le cas partout dans le monde, l'IRM est souvent la modalité la plus chère. Parfois, l'IRM est une modalité très indiquée quand il s'agit de faire de l'imagerie des tissus mous, si c'est des ligaments par exemple, mais peut-être que l'échographie peut déjà apporter des réponses, et puis si c'est une fracture, le scanner évidemment vous donnera des informations tout à fait utiles et plus utiles que l'IRM dans ce cas-là. Donc, peut-être être utile, c'est que ça permet de charger toutes les modalités d'imagerie. Merci beaucoup. Je suis médecin-colonel Abdourahmane, professeur de pneumologie. Je remercie le docteur Babacar pour cet enseignement. Je voudrais juste interpeller le docteur Raoult
cette plateforme. C'est un projet très pertinent pour nous Africains parce qu'on est confronté à deux choses actuellement. Souvent, il y a des pathologies qu'il a citées, comme la tuberculose et pneumopathie interstitielle, les interstitiels où on a des anomalies radiologiques, mais se pose la question de savoir s'il s'agit de lésions actives ou de lésions séquelaires. Et d'après ce que j'ai compris, lui, avec... Excusez-moi, je n'ai pas entendu la deuxième partie de votre phrase. Vous travaillez sur les lésions évolutives ou des lésions anciennes, séquelaires, qui n'évoluent plus. Et le scanner, parfois, ce n'est pas facile. Vous m'entendez? Je vous entends pas très très bien en fait, Diabo, excusez-moi. Il y a beaucoup d'écho. Oui. Vous m'entendez? Je vous entends. Voilà, je dis qu'ici, au Sénégal, nous sommes confrontés souvent à deux types de problèmes. L'imagerie thoracique, notamment sur les infections respiratoires chroniques comme la tuberculose, les pathologies pulmonaires interstitielles, pas forcément infectieuses. On a des anomalies radiologiques, mais ce n'est pas parfois évident de dire qu'il s'agit de lésions actives, qui évoluent, de lésions séquelaires, qui sont des lésions anciennes et qui ne bougent plus, cicatricielles en tout cas. Je suis vraiment confus, je n'arrive pas bien à vous entendre. Je suis vraiment désolée. Le micro de Juan marchait très bien tout à l'heure. Peut-être vous voyez. Alors je vais essayer, oui, je vous entends, oui. Je vais peut-être y aller doucement. Merci, c'est gentil. Voilà, donc je disais que ici, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est essentiellement le fait de distinguer ou de voir si les lésions que nous avons sur l'imagerie sont des lésions actives, c'est-à-dire des lésions qui évoluent, ou des lésions séquelaires, parce que c'est des lésions anciennes qui sont là et qui ne bougent plus. Et si je comprends bien Raoul, avec les applications, il dit que c'est des lésions avec des degrés d'inflammation, c'est des lésions actives ou des lésions axiales. Ah, donc si je comprends votre question, alors parlez, pour être sûr que je comprends et que je peux la traduire correctement à Raoul. Donc, vous travaillez principalement sur l'imagerie infectieuse, la maladie infectieuse et de la pathologie interstitielle, et que les problèmes que vous rencontrez sur l'imagerie, c'est qu'il y a des zones actives et des zones qui sont secondaires parce qu'elles résultent d'une pathologie plus ancienne. Et vous n'arrivez pas à distinguer les deux. Est-ce que c'est correct? Oui, oui, c'est ça. Donc, deuxième, oui. La deuxième chose, c'est que souvent on est confronté à des petites anomalies radiologiques, notamment des nodules pulmonaires, des anomalies radiologiques, telles que des nodules pulmonaires, des opacités arrondies isolées. Est-ce que le slicer permet, en fonction du degré de l'inflammation, de dire qu'on est dans un contexte infectieux ou dans un contexte probablement néoplasique, comme le PET scan le ferait? Donc, la question que vous voulez poser à Raoul, c'est que lorsque vous voyez une anomalie radiologique pulmonaire, vous voulez savoir si le degré d'inflammation vous permettra d'arriver au diagnostic. Enfin, si les outils de Raoul vous permettent de mesurer le degré d'inflammation pour arriver au diagnostic. Parce que parfois, avec le PET scan, on est dans l'ambiance néoplasique, et on a une certaine fixation. Et avec Pardon, avec le PET scan, oui, je vous écoute. Si on a des nodules isolés au niveau du poumon ou au niveau médiastinal, le degré de fixation permet de dire qu'on est plus ou moins dans une hypothèse de néoplasie. Ah, vous voulez savoir si les outils permettent de savoir si c'est un néoplasme ou une infection? On est
seulement aller vers la vie. Compris la dernière, excusez-moi. C'est ce que vous avez compris. Alors d'accord, alors je vais poser la question à Raoul. Et maintenant, en pratique, comment faire pour intégrer ça? Est-ce qu'il y a possibilité de changer? Parce que souvent, même entre experts, on ne s'entend pas sur l'équipe en pratique. Est-ce que je suis vraiment confuse, je n'ai pas entendu la dernière partie de votre phrase. Il y a beaucoup d'écho et de bruit de fond, malheureusement. Oui, oui, mais le problème de bruit de fond, c'est parce que comme le webcam ne marche pas, avant, on avait les microphones de la webcam. Ah. Maintenant, on a un autre microphone, c'est ça. Ah ben, par exemple, Naira, je vous entends très très bien. Ah, bon, mais ici, parce que c'est les microphones de... Ma dernière préoccupation, c'était de savoir comment faire en pratique pour intégrer cette plateforme et discuter des anomalies trouvées. Parce que souvent, il n'y a pas de consensus entre experts sur une anomalie trouvée au scanner et sur le degré de l'info. Ah, d'accord. Là, je vous entends très bien. Ah oui. Là, c'est parce que parfait. c'est les microphones d'ordinateur. Voilà. Sinon, je vous remercie. Merci. Donc, si vous me permettez de reformuler votre question avant que je la traduise pour Raoul, en fait, vous aimeriez savoir déjà comment intégrer cette plateforme et comment l'utiliser de manière à ce que plusieurs avis divergents puissent être confrontés sur les mêmes données, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que la plateforme permet, dans les cas d'anomalies radiologiques sur des nodules pulmonaires isolés, d'utiliser le degré d'étudier les degrés d'inflammation et de permettre de savoir si ce sont des néoplasmes ou pas. C'est ça? Okay. So, Raoul, are you here? So Raoul has turned off his video, so I don't know if he's still on the call. I think he's not available. I mean, he left. Okay, maybe I can. He left? left? Yeah, although he's connected, I think he's gone. Alors, malheureusement, nous n'arrivons pas à joindre Raoul. Marie-Lola, do you want to send a message to Raoul to see if he can connect? Mais sinon, on peut faire la question par email. Sinon, par email. Oui. Vous me donnez votre email et on verra la solution. Alors, je ne peux pas répondre sur la première partie de la question, savoir notamment le calcul du degré d'inflammation, mais par rapport à l'aspect intégration de la plateforme et analyse par plusieurs experts des données trouvées, des anomalies trouvées, excusez-moi. Donc, quand vous chargez des données dans Slicer, des données d'ICOM, et par exemple, vous avez segmenté un nodule et vous voulez avoir l'avis d'un autre expert, donc Slicer capture toutes les données sous forme de scène. Une scène, c'est un ensemble qui comprend la lésion que vous avez segmentée, son volume, l'image que vous l'avez segmentée, la couleur que vous lui avez donnée, etc. Et donc, si vous envoyez cette scène et Slicer à un de vos collègues, et s'il ouvre exactement la même scène, il verra exactement ce que vous avez fait. Donc, en fait, c'est cette utilisation dans l'échange de données qui permet vraiment les discussions entre experts. Donc, par exemple, moi, dans mon travail de recherche en neurochirurgie, quand je veux montrer un nouveau cas patient au neurochirurgien avec qui je travaille, je construis la scène, je vais segmenter la tumeur, je vais segmenter le slicer et la scène de manière à ce qu'en un, il a accès à toute l'information que je veux lui montrer. Et je pense que pour la deuxième partie de votre question, plus clinique, Raoul pourra peut-être répondre par email. Marie-Lola est en train d'essayer de contacter, mais apparemment, il a quitté le call. I'm sorry, I sent him a message, but he told that he had to leave.
Ah, donc Marie-Lola lui a écrit, mais il a répondu qu'en fait, il devait partir. He sent a message to everyone saying bye. I'm sorry. Ok. Il a quitté le call, malheureusement. Merci. On va les envoyer la question par email et on donnera la réponse. Ici, il y a une question. Vous pouvez parler bonjour. Je remercie le médecin colonel Babacar Diaw de m'avoir invité à cette séance. Je suis le docteur Aziz Diop, je suis neurochirurgien et je suis intéressé par la présentation parce que comme dans d'autres disciplines, l'imagerie en neurochirurgie est au centre de la pratique parce que pour faire le pré-planning opératoire de beaucoup de lésions oncologiques, mais d'une très bonne imagerie, mais également d'une vision en 3D, ce qu'on n'a pas toujours sur les planches d'IRM et de scanner classiques. Et même si on vous fournit un CD, il est difficile de faire des reconstructions en 3D et d'avoir donc une image pour avoir le planning opératoire. Et je pense que c'est eu par les constructeurs et qui sont tellement chers que c'est inaccessible à nos budgets au niveau de nos hôpitaux. Et donc, j'ai un intérêt particulier pour cette présentation et je pense que le docteur Babacar Diaw va le vulgariser pour que, au niveau de notre école neurochirurgicale de Dakar, nous ayons accès à ces informations et pouvoir utiliser la plateforme au niveau de nos différents hôpitaux. Et donc, c'est cet intérêt particulier qui m'a beaucoup séduit pour la présentation de cet après-midi. Et ça nous permettra également de pouvoir échanger sur les pathologies qu'on rencontre le plus dans nos milieux et qui sont quelquefois très différentes des pathologies qu'on rencontre dans les pays du Nord. Donc, je vous remercie et je vous félicite pour cette performance. Merci. Merci infiniment pour votre retour. La neurochirurgie était une des applications une des premières applications pour lesquelles Slicer a été développé, notamment le planning neurochirurgical pour la résection des tumeurs cérébrales. Donc moi-même, dans mes travaux de recherche, je m'intéresse au planning pour la résection de tumeurs, mais la pose dans la stimulation des noyaux gris centraux. Et c'est vrai qu'il y a un réel intérêt de la communauté neurochirurgicale pour des systèmes de navigation qui sont à un prix en commune mesure avec les systèmes commerciaux actuels. Alors, par contre, je tiens à rappeler également que Slicer est un outil de recherche clinique et donc nous l'utilisons sur patients dans les protocoles de recherche clinique bientôt. Je serais tout à fait heureuse de vous donner toute l'information qui pourrait vous être utile sur le planning neurochirurgical en utilisant Slicer. Et je vous remercie par avance de la contribution que vous allez apporter, notamment par rapport à ce que vous mentionnez, des maladies, des pathologies cérébrales que l'on ne trouve pas dans les pays du Nord. Et donc, ce serait vraiment tout à fait intéressant pour faire progresser la recherche au niveau mondial, d'avoir par exemple des cas d'intervention neurochirurgicale de maladies disponibles dans Slicer pour permettre de voir à l'échelle internationale. Donc, par avance, je vous en remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Juan. I would like to thank you all our colleagues in the United States and Canada. I want to make a double thanks to Sonia for her work today, her intense work. She has taken questions, made excellent interpretation and excellent summary. Thank you so much, Sonia, for this. And I also want to
thank our colleagues here in Senegal and all the attendees from Cape Verde, Mauritania, Las Palmas. I think we are so I think we are doing a great job all together. This is a community work, and I think I should give the floor to Babacar, because I mean, we are here because of you, so I think you should say goodbye. Thank you, Babacar. Thank you very much, everybody. I speak in French. Sonia, merci beaucoup. En tout cas, nous avons passé un après-midi vraiment très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de spécialistes ici. Les radiologues, les neurochirurgiens, les anesthésistes réanimateurs, les ophtalmos, les pneumos, les cardios. Je pense qu'aujourd'hui, nous avions une audience qui avait vraiment besoin de vous écouter, et ça va booster le slicer, l'utilisation en tout cas en Afrique subsaharienne. En tout cas, merci beaucoup, et j'espère que nous nous reverrons au mois de janvier à Las Palmas et que Juan va inviter tous ces gens qui sont dans la salle. Merci beaucoup. Merci. Je remercie Juan et le médecin-colonel Babacar également. Ça a été une séance extraordinaire. J'ai été ravie de pouvoir aider à la traduction et j'ai vraiment hâte de découvrir les nouvelles utilisations de Slicer que vous allez faire et la contribution que l'Afrique subsaharienne va faire au projet Slicer. Je suis vraiment très, très, très heureuse de ce projet. Je vous remercie infiniment pour votre accueil et votre attention. N'hésitez pas à envoyer des questions par email ou sur le forum de Slicer. Nous serions vraiment ravis d'y répondre du mieux que nous pouvons. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Thanks again, Sonia. Thank So, shall we check out now, Sonia? Yeah, I think. Okay. Yeah, I think it's finished. I will stay until the end. Thank you so much, everyone. Thank you, Marilola. I think Sonia, she's the real deal. So now you can have a glass of water, Sonia. That's a fine, baby. No, that was great. I mean, that was really great. Thank you for speaking slowly and for, helping me doing the translation on the fly. Now, that was fantastic. And I mean, I'm amazed by the audience that we had. I mean, from what one said, it seems to be represented so many different medical specialties. That's absolutely amazing. Mm-hmm. This project is truly extraordinary. Yeah. So thanks to all the team of One. You're great. You're the greatest. Oh, thank you so much. I'm so sorry because I had the idea that they had an interpreter there, but finally something went wrong. I think I don't have messages from Babacar, so I'm really sorry. But finally, it's been amazing. I love how you speak French. It's been a lovely job. Thank you so much to all of you. You're very welcome. I enjoy doing it. So my pleasure. I'm on to the next one. Pardon me? On to the next one. Up to the next one, exactly. See you guys. Okay, good to see you. Bye. Thank you once again. Bye-bye. Thank you so much. Nos quedamos, Carlos, no sé si ya cortar la conexión porque ellos tampoco tienen micro. Raúl se despidió de todos
La verdad es que fueron todos muy rápidos. El único que dio un poquito más de tiempo fue Ron, pero cuando avisé a Juan no leía el mensaje. ¿Tú escuchaste si le dio tiempo de despedirlo? No, No, no es me que... despidieron. Vale, me llamaron por teléfono y no me di cuenta. Es que yo avisé a Juan con tiempo, pero no leía el mensaje, así que avisé a Asma para que avisara a Juan, pero yo creo que ya fue tarde y ya el hombre ya simplemente se desconectó. Entonces, bueno, y todos lo fueron haciendo igual. El que dio más tiempo fue Ron, pero los demás ya se fueron simplemente diciendo adiós y desconectándose. Tina ni siquiera dijo nada. Entonces, bueno, realmente lo hacen porque son educados, es decir, porque no quieren interrumpir. Sí. Pero hombre, me sabe un poco mal que conectándose y siendo tan generosos, pues Juan no se despidiera, pero bueno, tampoco el hombre, la verdad es que la conexión, como ha ido los días anteriores, a mí hoy me ha parecido un poco penosa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, no sé por qué. Sí, sí, incluso el conectar con ellos por WhatsApp ha sido un auténtico desastre. Mira, le mandé varios mensajes a Babacar, tengo por lo menos 3 o 4 y todavía no los ha leído. Yo creo que no ha estado atento a los mensajes. No, la verdad es que es una pena porque yo creo que otra vez que organicen algo así debería haber alguien técnico solo pendiente de esto. Porque ellos, por ejemplo, llegaban muy justo del hospital para llegar a la reunión. Entonces, hombre, es muy justito. Que bueno, que yo lo entiendo también, porque ellos ahí aprovechan y quieren hacer todas las reuniones posibles, pero ha sido así un poco lío. Pero bueno, ha estado genial y yo creo que en Senegal también lo han hecho súper bien. Sí, sí, me ha sorprendido antes, porque la otra vez tenía una cámara más angular, ¿o no? Es que yo creo incluso que probaron, sí, creo incluso que probaron con varios portátiles, pero hoy solo tenían uno. También era una pena que a Juan no se le veía entero siempre. Sí, se le veía siempre un poquito más arriba, un poquito más abajo. Sí. De todas formas, yo creo que hay mucho material, no solo para que todos estemos al día si queremos escuchar las presentaciones de todos, sino para también al final hacer un par de vídeos, no solo uno, sino un par de montajes que pueden estar muy bien. Vale. Que al final es importante. Yo corté, de cuando salió Sonia, yo corté el vídeo. Sí, bueno, yo todavía estoy grabando. Yo ahora ya voy a cerrar el meeting para todos y voy a dejar esto a ver si lo llega a comprimir bien. Espero que no dé muchos problemas y ya mañana lo vemos. Vale. Vale. Bueno, pues oye, Carlos, gracias por todo. Espera que vaya todo muy bien. Sí. Y ya nos vemos mañana entonces. Venga, sí, nos vemos mañana. Que descanses, chao. Bueno, hasta luego. Chao.